Good evening, everyone. Thank you for joining us for this evening's edition of Parent University. The title of our session this evening is Focus on MAP Growth. I'm Dr. Sylvia Martinez, Family Engagement Coordinator, and I'm very happy that you are here to learn along with us. If you have not done, please sign in to our session today using the link provided in the chat or follow the QR code on the slide. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la edición de esta noche de Universidad de Padres. El título de nuestra sesión de esta noche es Enfoque en MAP Growth. Ella es la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar, y está muy feliz de que esté aquí para aprender junto con nosotros. Si no lo ha hecho, inicie sesión en nuestra sesión hoy utilizando el enlace proporcionado en el chat o siga el código QR en la diapositiva. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. As a follow-up, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the session. Como seguimiento, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. When participating in this evening's webinar, please keep the following features in mind. You may type questions using the Q&A. Also, if you see a question that you would like to emphasize, either because you have the same question, a similar question, or believe the question is important, please click the thumbs up like button. Al participar en el seminario web de esta noche, favor de mantener en mente las siguientes funciones. Puede escribir sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas. Además, si ve una pregunta que le gustaría enfatizar, ya que sea porque tiene la misma pregunta, una pregunta similar o cree que la pregunta es importante, haga clic en el botón Me gusta. In today's session, the following topics will be discussed to provide an understanding of the end of purpose and usefulness of the MAP Growth Assessment, a computer adaptive test given to all students, grades K-12. We will cover what is MAP Growth, what is it like to take the MAP Growth test, and understanding the family report. En la sesión de esta noche, se discutirán los siguientes temas para proporcionar una comprensión del propósito y la utilidad de la evaluación de crecimiento de MAP, una prueba de adaptación por computadora que se administra a todos los estudiantes de los grados K al 12. ¿Qué es el MAP Growth? ¿Qué se siente al realizar una prueba de crecimiento MAP? Comprensión del informe familiar. Our Director of Data Assessment and Accountability, Ms. Julie Hargrove, will share valuable information with us during this session. As our presenter discusses each topic, please type questions in the Q&A. We will pause throughout the presentation to review any unanswered questions. Nuestra directora de Datos, Evaluación y Rendición de Cuentas, la señora Julie Hargrove, compartirá información valiosa con nosotros durante esta sesión. Mientras nuestra invitada habla acerca de cada tópico, favor escribir sus preguntas en función de preguntas y respuestas. Haremos una pausa para revisar cualquier pregunta. At this time, let's hear from Mrs. Hargrove. En este momento, con nosotros la señora Hargrove. Good evening. I appreciate the opportunity to be with you this evening. Duncanville ISD is using the MAP Growth Testing Program to help us pinpoint learning opportunities for our students. The videos will give us an overview of MAP Growth and will explain exactly what the program is. Buenas noches. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes esta noche. El Distrito Escolar de Duncanville está utilizando el programa de pruebas MAP Growth
para ayudarnos a identificar oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. Los videos nos darán una visión general de Map Growth y explicarán exactamente qué es el programa. Map Growth measures what your child knows and is ready to learn. This assessment was created by NWEA, a not-for-profit organization. NWEA was founded in 1977 by educators and researchers with a mission of partnering to help all kids learn. More than 9 million students in the U.S. and in 140 countries worldwide use Map Growth. Most schools give Map Growth tests in the fall, winter, and spring. The test is adaptive, which means that it adjusts to each student's responses. If a student gets a question right, it gets harder. If a student gets a question wrong, it gets easier. The test is not concerned with which grade a student is in. It will go as high or low as it needs to. This helps you see if your child is testing above, below, or right at their grade level, in all types of subjects, including math, reading, language usage, and science. Students receive an individual RIT score at the end of the test. Map Growth measures student performance with our RIT scale, the most stable and mature scale in the industry. This scale measures and tracks performance across grade levels, so you will be able to see your child's growth from year to year and over multiple years. Another great thing about the RIT score is that you can connect it to online resources. For example, you can get book suggestions based on a student's reading level and use free sites like Khan Academy, which provide practice exercises based on your child's learning needs. NWEA also has a College Explorer tool that lets you enter your child's RIT score to see which colleges they can likely get into. Teachers also get a student report after the test. This report explains what the student knows and helps the teacher and the student set goals for learning. Every 3 years, NWEA provides schools with norms. This is anonymous data for more than 10 million students around the country. It tells teachers and students the top, middle, and bottom scores of all these students combined, so they can compare where a student is to other students and help them grow. A teacher can then say to a student, "Wow, you're in the 98th percentile. What kind of work will keep you challenged?" Or, "You're in the 58th percentile for math. Let's look at where you need help." Map Growth improves both teaching and learning by giving teachers accurate information about your child. For more information about Map Growth, visit nwea.org/parent-toolkit. Now that we know more about what Map Growth is, let's listen to Michael as he explains exactly what it is like to take a Map Growth test. Y ahora que sabemos más sobre qué es Map Growth, escuchemos a Michael mientras explica exactamente cómo es tomar una prueba de Map Growth. Michael, I'm in 3rd grade. My teacher was asking our class about what it was like to take the MAP test. I told her that MAP really helped me grow. When I take my tests, it makes me happy to see it get harder and harder. Happy! Every right answer makes them harder. So that means I'm doing better and better. That makes me try harder too. I felt so happy when I looked at my 3rd grade scores and when I saw the difference and how much I grew. I hope my scores go up in 3rd and 4th and 5th grade too. When I increased my score the last time we took MAP, I was so excited. It was almost as good as getting a puppy named Scrump. The Map Growth Family Report gives clear information about a student's performance. A brief introduction will explain the goal of the report as well as define the terms achievement, growth, and RIT score, so parents understand exactly what they are looking at. El informe Map Growth Family brinda información clara sobre el desempeño de un estudiante. Una breve introducción explicará el objetivo del informe y definirá los términos.
logro, crecimiento y puntaje RIT, para que los padres entiendan lo que verán. Achievement refers to how well your child has learned skills in a subject compared to similar students nationwide. Growth is a measure of your child's personal progress over the year. El RIT score- logro se refiere a que también su hijo ha aprendido habilidades en una materia en comparación con estudiantes similares en todo el país. El crecimiento es una medida del progreso personal de su hijo durante el año. RIT score. MAP growth uses a scale called RIT to measure student achievement and growth. RIT stands for RAS unit and is a measurement scale developed to simplify the interpretation of test scores. It is an equal interval scale like feet and inches on a ruler, so scores can be added together to calculate accurate class or school averages. The RIT scale ranges from 100 to 350. RIT scores make it possible to follow a student's educational growth from year to year. As an example of how math RIT scores change as students move from grade to grade, a student may score in the 170s in third grade and advance to the 220s by high school. Puntuación RIT. MapGrowth utiliza una escala llamada RIT para medir el rendimiento y el crecimiento de los estudiantes. RIT significa RAS Unit y es una escala de medición desarrollada para simplificar la interpretación de los puntajes de las pruebas. Es una escala de intervalos iguales como pies y pulgadas en una regla, por lo que las puntuaciones se pueden sumar para calcular los promedios exactos de la clase o la escuela. La escala RIT va de 100 a 350. Los puntajes RIT permiten seguir el crecimiento educativo de un estudiante año tras año. Como ejemplo de cómo cambian las puntuaciones de RIT de matemáticas a medida que los estudiantes pasan de un grado a otro. Un estudiante puede obtener una puntuación de 170 en tercer grado y avanzar a 220 en la escuela secundaria. Student progress is broken down by subject: reading, language, math, and science. The graphs will show individual student achievement as well as the student's growth compared to other students nationally. In addition, families are shown whether a student is on track to perform well on the STAR test, on track for the SAT or ACT, and how well a student is moving towards college readiness. El progreso de los estudiantes se desglosa por materia, lectura, lenguaje, matemáticas y ciencias. Los gráficos mostrarán los logros individuales de los estudiantes, así como el crecimiento del estudiante en comparación con otros estudiantes a nivel nacional. Además, a las familias se les muestra si un estudiante está encaminando para desempeñarse bien en el examen STAR, encaminado para el SAT, el ACT, y que también avanza el estudiante hacia la preparación para la universidad. On the slide is an example of what the report will look like. En la diapositiva hay un ejemplo de cómo se verá el informe. Thank you for allowing me to share with you information about MAP growth. I will now be happy to answer any questions. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta información sobre MAP Growth. Ahora estaré encantada de responder cualquier pregunta. There are no questions at this time, Ms. Hartgrove. Thank you, families, for joining us tonight. We hope that we provided you with tools that are helpful to you in supporting your student success. We always appreciate your participation and your support. A special thank you to Julie Hargrove for empowering our families tonight with MAP growth information. Gracias, familias, por acompañarnos. Esperamos haberle provisto con herramientas que sean de ayuda para usted al apoyar el éxito de sus estudiantes. Siempre estamos agradecidos por su participación y apoyo. Gracias a la señora Hargrove por compartir con nosotros en esta noche. Thank you to our family engagement team as well.
Dr. Sylvia Martinez, our Family Engagement Coordinator, and our Family Engagement Liaisons, Mocha Serrano, Sylvia Perez, Crystal Tate, and Carlos Rivera. They, along with myself, Mari Zamora, Director of State and Federal Programs, are here to serve. Gracias, familias, por acompañarnos. Gracias a nuestro equipo también, la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar, y nuestros enlaces de participación familiar, Lonca Serrano, Silvia Pérez, Crystal Tate y Carlos Rivera. Ellos, junto con nuestra directora de programas estatales y federales, Mari Zamora, estamos aquí para servirles. Thank you so much. We do have a question in our Q&A. The question is, ¿esto incluye a los que están en colegio? We do have a question in the Q&A, and the question is, would this include the students that are in college? So it doesn't give us information about students who are currently in college. It gives us information about our students in grades K through 12 in Duncanville ISD. Sí, el programa actualmente nos está dando información solamente para los estudiantes del Distrito Escolar de Duncanville, para los estudiantes del Kinder al 12. Ms. Hargrove, just to clarify, students in Collegiate Academy, they do participate in MAP growth. Is that the case? That is correct. So we will get reports for them. Sí, para clarificar, los estudiantes que están en la academia colegial de la escuela secundaria de aquí de Duncanville, ellos sí reciben este programa, participan de este programa también. Thank you for answering those questions. Gracias por contestar esas preguntas. We also have reminders to share with you this evening. First of all, we want to invite you to come again to Parent University. Tenemos algunos eventos que queremos recordarles y, número uno, queremos volverlo a invitar para que se conecte con nosotros nuevamente a Universidad de Padres. Our upcoming sessions of Parent University in February will be held on February 8th and February 22nd. Y la matrícula pre-kinder, kinder e inscripción general de estudiantes esa sesión estará siendo presentada el 8 de febrero. The first session will be pre-KK roundup and general student enrollment. Our presenter is Melinda Turner. Y para esta presentación de la matrícula, la presentadora es la señora Melinda Turner. Our following session on February 22nd, the topic is Programs and Supports for English Language Learners. Our presenters are Claudia Galvan, Bobby Pinter, and Karen Boss Johnson. Y para la sesión del 22 de febrero, programas y apoyos para los estudiantes del idioma inglés, los presentadores son Claudia Galván, Bobby Pinter, Karen Boss Johnson. Please be on the lookout. Sample calendars for 2022-2023 school year are expected to be published January 31st for community and staff feedback. Por favor, esté atento. Los calendarios de muestra para el año escolar 2022-2023 se publicarán el 31 de enero para recibir comentarios de la comunidad y el personal. Also, keep in mind, February 4th is a professional development day for staff. There will be no classes for students on this day. Y también recuerde que el 4 de febrero es Día de Desarrollo Profesional para el personal y no habrá clases para estudiantes. Follow us on social media. We will always provide the replay video of our Parent University session for you to find. Síguenos en las redes sociales. Siempre vamos a ofrecer una repetición de este video en las redes sociales. You can find us on Instagram and Twitter using @Panther_face and on Facebook using @DVille Family Engagement. Puede encontrarnos en Instagram y Twitter usando @Panther_face y en Facebook usando @DVille Family Engagement. Also, as a reminder, if you have not signed into our session today,
Follow the link using the QR code on the screen to sign in now. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. For those watching the recording, you may have a future chance to win. Además, como recordatorio, si no ha iniciado sesión en nuestra sesión de hoy, siga el enlace utilizando el código QR en la pantalla para iniciar sesión ahora. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. Para aquellos que están viendo la grabación, es posible que tenga una oportunidad de ganar en el futuro. Thank you for joining us this evening. If you still have questions, feel free to email us at our district email address, face@duncanvilleisd.org. Gracias por acompañarnos esta noche. Si aún tiene preguntas, no duden en enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de nuestro distrito, face@duncanvilleisd.org. We also request that you follow the link to our feedback survey using the QR code provided on the screen. We want to be the best we can for you, so follow the link and complete the quick survey now. También le solicitamos que siga el enlace a nuestra encuesta de comentarios utilizando el código QR proporcionado en la pantalla. Queremos ser lo mejor que podamos para ti, así que siga el enlace y complete la encuesta rápida ahora. As a reminder, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Como recordatorio, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. I'd like to give a huge thank you to our FACE team. We are extremely thankful to Mrs. Zamora for her leadership. Additionally, we appreciate Mr. Rivera for serving as our interpreter. Me gustaría agradecer enormemente a nuestro equipo FACE. Estamos muy agradecidos por la señora Zamora y por su liderazgo. También agradecemos al señor Rivera por servir como nuestro traductor. Have a wonderful evening. We look forward to seeing you again for Parent University on February 8th, 2022. Tenga una maravillosa noche. Esperamos verlos nuevamente en la Universidad para Padres el 8 de febrero de 2022.